Nataka kwanza ujaribu kuniambia Mutahi Kahiga na Rigiji nani anasoma script ya mwenzake? Unaona venye dini wanafanyia watu. Wewe unaenda kwa kanisa unaambiwa kitu fulani. Yeah. Wewe mwenyewe si ati wewe ni mbaya, wewe tu ni mjinga, unaamini kila kitu. Yeah. So Rigiji may have been duped. Na sijui naweza nikitumia hii nini. Let me say foolish. So you see Kenya kwanza is full of goons. Yeah. No, you I don't second. Yeah, imekuja. But okay, we proceed. Kenya kwanza is full of goons. People with scandal. Watu wenye sijui walikuwa na cases za wash. And these cases are there. Yeah, of course. Rigiji is not a bad man. He's just a foolish man. And a truthful man. Yes, he's actually a truthful man. Who sometimes forget vitu zenye hafai kusema. Wamekaa meeting wanasema wewe inafaa tuwaoshe hivi. Anakuja anasema na mimi na rais tumesema ni shareholder. Yeah. You know. Mambo vipi watu wangu wa nguvu. Of course, this is Speakers Corner podcast na leo ni kama kukopi. Sasa Black ilikuwa was it necessary? Si uangalie hizo. Of course mimi nimetangulia kwa ofisi, so definitely ni wewe umekopi. Wewe supplier wako anakuzanga vitu zako za 200 unakuja tuonekane hapa hivi ni kama ni uniform by the same. Anyway, but hata hivyo hakuna ubaya tukikuwa na uniform ya Speakers Corner podcast. And then so hii weekend imekuwa mambo mengi bro. Watu wameruka politically, cards zimetupwa. Kila mtu amecheza kadi yake. President on the other side amekuwa kadi anacheza chess. Akatupa pale akaambia watu huyu Rigiji ndio choice yangu. Msijaribu kunitenganisha na Rigiji. Mimi na Rigiji hadi kifo. This marriage haiende kudini. Me what I'll tell you, Ruto is a good politician and an excellent politician. Yeah, because nadhani tu hiyo comments zake akisema hivyo yeye na Rigiji till death do them apart ilichukuliwa vizuri sana. The reception was good considering kwanza walikuwa Nakuru. Unajua huko ndo penye familia ya Rigiji kidogo pia wana extend to that side. So the reception was good nini but nadhani pale penye kulichacha vibaya ni Murkomen na Mutahi Kahiga, the governor of Nyeri. Walienda head on collision. I don't know. Nani Mutahi Rigiji na before uendelee hiyo tu nataka kwanza ujaribu kuniambia Mutahi Kahiga na Rigiji nani anasoma script ya mwenzake? Because these guys ukiangalia even the way wanaongea na ile ni kama dictatorial sound hivyo na nini. It's like no, they are so insensitive with their statements. Wako emotional. Yeah. But yeah. Wako emotional vibaya sana. So I would want to know wanakanga pale wakirias juu nayo ni mabeste. Me what I think, and unajua I'm saying this nikiangalia camera where one of the directors is a strong supporter of Rigiji and I know he's looking at me and I'm saying it now. Now the audience needs to know pia kuna yeah. Of course. The thing is mimi mara kwanza hata used to hate Rigiji. But I'm beginning to feel some empathy for Rigiji. Huyo anaitwa Mutahi nani? Kahiga. Yeah. I feel like pia anasema to the right, anasema a correct thing only that he's saying it wrongly. How is it correct akisema eti watu from the western region wamepewa incentive ama imekuwa wamesubsidize miwa ya 117 billion. Wame write off ya 117 billion. Now walipeana tu kura kidogo and then them from the mountain penye walitoa kura mingi. Nothing like that has happened. When you say it that way, it sounds bad. But I need you to put it in context. Kwamba he only gave that as an example of the unfairness and wanaona wanakuwa. You cannot use a bad example kupena ni unfairness. And besides, hakuja kuwa na any unfairness. Nadhani hata wewe pia you will agree with me that tulikuwa tunaangalia mambo ya development za nchi na nini and Kenyan unfortunately hakuna any infrastructure au development yoyote yenye imehappen for the past 1 year. The president has just been working sijui na mambo ya policies na nini but no zako because ni wewe ndio tumekuwa tupiga picha hapa ni stadium. Unajua don't be double sided hivyo. Listen. Okay. Wait. I'm not even a Kenya kwanza person. I'll be categorical. Ningekuwa nazaruka government ningeweza, lakini I understand that it's a democracy, whoever wins in the end. Yeah. Sawa, hapa hivi unajua nikitoka nitanuliwa na China Joel, nasema hivi. Now, the president have been doing, they have done quite a lot. Kuanzia mwanzo hadi sasa hivi.
Only that saying they have done quite well doesn't necessarily mean they've been doing positive things. Yeah. Sawa. Kwanza kwa mfano vitu mingi tu anaenda wanahara kwa sahani hapo, anatoka hapo anafanya vitu zingine, then and speaking has been a lot. I feel like Rigiji is being, mara kwanza unajua watu walikuwa wanasema Rigiji anakuwa misquoted kwa media. Me I never used to understand how, because these things yeye huwa amesema. Yeah. But when you listen to the whole rhetoric venye anaongea anasema nini, he is indeed a divisive figure. I'll start with that. I know na sound contradictory hapa na pale. Najua nakanganya. No, unichanganye, niko tu na wewe. I'm taking notes, I'm on track. Nice. Yeah. So Rigiji is he's a divisive figure. But I feel like he's not a divisive figure because his intentions are bad for his people. Rigiji is a divisive figure because he was used mara ya kwanza as a divisive figure. Yeye alilaunchiwa kama divisive figure from day one. Watu ya Kenya Kwanza, they knew that Rigiji wasn't popular enough at that point. Yeah. And they still picked him because ni mtu unaweza launch tu akasema anything anywhere, you know. Yeah. If you've had Mutai chenye amesema Rigiji alikuwa anatumwa, anatukana unye, yeye anaenda anatusi. In fact mpaka amesema hata hiyo siku ya nini ya inaitwa ngaje, hiyo siku yenye walikuwa na waswani ya inauguration. Inauguration. Ati tuliona hiyo siku aliambiwa ende aseme Uhuru sijue ni mbaya nini, na akasema. So Rigiji anakuanga ametumwa. Na unajua it's like being, let's take it this way. Rigi. Unaona venye dini wanafanyia watu. Wewe unaenda kwa kanisa unaambiwa kitu fulani. Yeah. Wewe mwenyewe si ati wewe ni mbaya, ndio wenyewe tu wewe ni mjinga, unaenda unaamini kila kitu. Yeah. So Rigiji may have been duped. Na sijui naweza shika nikitumia hii nini. Let me say foolish. Lakini watanishika aje kama hata wenyewe wameruka bwana. Be mimi niko confident. He's a foolish man, or rather he may be a foolish man in my view. It's not a fact. Yeah. Because yeye aliamini everything aliambiwa na Kenya Kwanza mara ya kwanza. You see Kenya Kwanza is full of goons. Yeah. No, you I don't secondary. Hiyo imekuja tu. But okay, we proceed. Kenya Kwanza is full of goons. People with scandals. Watu wenye sijui walikuwa na cases za wash. And these cases are there. Yeah, of course. Watu wenye walikuwa wanataka kunyang'anywa mashamba, walikuwa wamejenga mahoteli kwa mashamba ya airport. These cases are there. I'm not mentioning names. Yeah. Rigiji himself alikuwa na cases juu ya CDF huko, what how many millions, si ndio? Yeah. From the beginning kina Murkomen watu wote walikuwa na issues. And from the beginning they knew kwamba let's find an old man, one who believes in our vision entirely, one whom we can control. Yes. Rigiji akaenda akaamini kila kitu, alikuwa anamtembeza kama ni kama ameoana na Ruto the whole time, akivaa matching nini outfits nini, akivaa makoti kama mtu ya mkono ya prezo. He did everything he was told. Rigiji is not a bad man, he's just a foolish man. And a truthful man. Yes, he's actually a truthful man. Who sometimes forget vitu zenye hafai kusema. Wamekaa meeting wanasema wewe nafaa tuwaoshe hivi. Anakuja anasema na mimi na rais tumesema ni shareholder. Yeah. You know. So alipromisiwa kwamba they'll divide nini resources based on that method yenye anaongelea, one man one vote, and that was spoken mara ya kwanza pale before. It's not the first time Rigiji talking about it. But at no time did the president ama the Kenya Kwanza ama au UDA waliwahi ku promise it will be one man one. The only thing they said it will be a shareholding. Rigiji alikuja akasema hiyo story ya ku shareholder, but haikumaanisha eti kutakuwa na one man one vote. But within, to just tell you mambo ya shareholding, maybe hiyo deni lilipwa ni because the number of people wenye wako nao kwa committees ama kwa executive, they are the majority. Wako na ma-CS wangapi? And now umege, yes, that is true. So shareholding hiyo deni ililipwa. But sasa how can you be a shareholder as the voter? If you talk about shareholding, ni huyo voter wa chini mwenye anasema walipiga kura bilioni 3 kulingana na Kahiga ama jina nani, they are expecting na tuliwapatia 3 na ilikuwa kura ngapi mtoto? 3 million yenye walisema total votes. Total vote ya Ruto 7.9 ilifika ngapi? 7 point something, 7.2 ama sijua 7.2. So out of 7.2 million, imagine kama 3 million itoa tu one group. So this group ina feel entitled sana, and this is based on the fact that sawa walipiwa mara ya kwanza kwamba you people, serikali itakuwa yenu. So we keep on telling mwananchi serikali ni yenu, serikali ni yenu, serikali ni yenu every time. Ruto took 5 years akizunga Central. Akiwaambia wenye serikali ni yao, akawekea mavijana, so people are waiting for fruits to come down from heaven from hii group ya wenye kina Kuria kina nani vice president ni wao, so they know before apeleke huko kwingine watakuwa wanapitia hapa. Yeah. Imagine if 3 million votes came from Central, inamaanisha hata wakalewa kupatia Ruto mtu yao kura akinda wa Kikuyu.
Of course, kulingana na number ya population yenye mko nayo, we cannot give 3 million votes when we are 2 million. So we can only give 100% of what we have. Or 90%. And that explains why Rigiji, having been used as a representative of the mountain, because that is what was happening. As you learned what you are group ingine tu nini Azimio. Watu ya Azimio pia walienda wakafua mama mwingine huko hivyo nani? Ndio nani? Simjui. This lady. Matakaro. But nadhani you are trying to ingia za nyuma hapa. Unajaribu kudanganya hapa. Kuna Rigiji hapa. Let me tell you. Kusema eti maybe Kenya Kwanza ilikuja ama ati mimi what I want to believe is votes zenye Kenya Kwanza ilipata in Mount Kenya is not because eti Rigiji was there as a person ama nini. It was a joint thing because remember Prezo alikuwa na wanajeshi wangapi wa Mount Kenya? I don't know, I wasn't counting. Ndio maana ako na hizo seats mingi. Not because Rigiji campaigned for those positions ama I agree with you. It was a joint thing. Huku hivyo kuna Ndilinyoro, huku kuna Kimani, huku kuna nani, huku kuna nani. And why do you think they didn't give Ndilinyoro ama Moses Kuria? The reason was just simple. For Ndilinyoro at that time he was so young. Na pia ni first time and very young. Nadhani maybe ungeniuliza ku historia nani ya naitwa aje naitwa Kitika nani? No, Kiture Kindiki. I can give you a reason. The reason why I think Rigiji was picked, it is just because yeye hata tulikuwa tunaona kwa campaign alikuwa so vocal. In times ya kuproject vitu na nini alikuwa ana project vitu vizuri sana. He was attacking people, he was doing what which iko opposite na chenye nani Kiture Kindiki angefanya, because hata nakumbuka hiyo time wakichagua time hao Kenya Kwanza walikama up kusema we have now settled on Rigiji. Among the reason yenye walikuwa nasema kuhusu Kiture Kindiki, yes he is educated, akona a lot of knowledge na nini, but he cannot speak, he's not vocal enough. And at that time hiyo ilikuwa politics zenye ilikuwa kupigana kabisa. It was Ruto unye alikuwa anafinya watu, so tulikuwa nataka mtu mwenye pia naye atakuja atusi afanye nini. So it was just kwa sababu yeye angeweza kuproject whatever these people wanted, and not because he was so popular, because you will remember Rigathi was just an MP of Mathira constituency. You know what you've said, part of what you've said is actually true, and everything I've said isikuwe shida sana kukubaliana na ukweli. No? Okay. Unaona, part of the reason why Rigiji was chosen is because even though he's vocal, he seemed to lack opinions of his own at that point. Yeah. Sawa? But he has never had. No, he actually does now. He has a voice. No, right now Mutahi Kahiga amemwambia tu mzee. Hii script wako na kuandikianga ukikuja ukijilipua mabomba hapa tulia kidogo. At least wacha tufuate kitu fulani, si ndio? Na tena unajua hiyo imekuja tu kama incitement, maybe after tu zile ndege wamesema yo hizi ndege za wanajeshi wacha zitulie kwanza, tumeona imeua CDF. Maybe we need to do some maintenance sort of nini ama maybe zinatumika sana ndio maana, and we cannot maintain them, we'd rather zike tu zikitajika ndio zitumike. Ndio maybe Rigi akaona na mimi tena wameanza wanataka nitumie nini hizi zinaitwaje hizi ma pickup za juu hizi helicopter. Hizi helicopter zenye ni mzee unajua anaona akiwa na military iko na some sort of dignity na nini. And again, as I said, what you said, you're giving me examples of the main point I'm giving, and I thank you for that. But now, yes, we are just reading on the same script. I was just correcting you the part that you said Mount Kenya voted Kenya Kwanza juu ya Rigi. I didn't say they voted juu ya Rigi, sawa? What happened ni, you know, people believe what they're told to believe. Yeah, of course. If you give them a candidate and you tell them, Simona nimechukua kijana wenyu ndio huyu tunaenda kupatia vice president. That's what happened. He just took someone who lacks his own opinions, who lacks support. Mwenye hayuko deep rooted enough, mtu mwenye is easy to control, unaweza kata support yake from chini yake sure na unamsongesha kando. Sawa? He didn't choose someone, Ruto didn't choose someone as vocal or rather as opinionated as himself. He chose someone he thought could easily manipulated. Yeah, of course. Sawa? Linturi pia alikuwa the same. Ni kama walikuwa na two people Kitika Kinture. When they were don't confuse the names. Kitika ndio? Kitika. When they were choosing someone to use, I think walitafuta tu watu wawili wenye wanakaa nani mwenye tunaweza kata, mwenye tunaweza control rahisi.
between this and that wakachukua Rigiji because Rigiji apart from kwa hizo controlled alikuwa pia ukimwambia cha kusema anasema na bidii sana na tena ngaona pesa kidogo na kuna pesa kidogo alafu pia like Ruto pia alikuwa na grievance in the last government walikuwa wamefreeze pesa yake DCI was all over him, you know so we had two people sharing the same problems not even ideas and what chenye walikuwa wanashare ni grievances kwamba mimi nimekosewa now you end up with and the same thing will happen in 2013 when we ended up with Ruto na Prezo because Ruto alikuwa suspects victims walikuwa yani it was a circumstantial stuff and then after you work together after a while unakuja na realize hiyo mambo ilikuwa emotional kumbe hata tuelewane na huyu jamaa kumbe this whole time huyu jamaa amegundua tu mimi ni yule mtu nimekasirika so they are just launching me if you listen to the governor mwenye anaitwa nani Mutahi Kahiga if you listen to Kahiga and what people have been saying because people have been saying Gachagua is being used to divide Central sio ndio wanasema mara but that proves it kwamba finally he has had an awakening when baba alisema tu juzi kwamba Gachagua has finally had an awakening and is like kumbe si venye nilifikiria because now he's actively in the opposition and by the way we should credit Odinga for this because since Odinga stopped being opposition now the government has decided to also have two parties the opposition side and government but I think Rigiji for him to survive of course we all know Ruto survived this because of his smartness and how alikuwa anaweza kumaneuver and everything but since hata ulianza ukisema Rigi might be foolish it might not go right for him and nadhani hata yeye mwenyewe ashaanza kuona hizo likes na nini because again I'll just repeat what I said on our previous episode that umesema people believe on what they hear sindio and right now hao vijana washaanza kusell hiyo idea ya he is so ni tribal leader na nini so you know so unaona hata mpaka I was seeing a certain video yenye mpaka wananchi wenyewe au watu wa Mount Kenya wenyewe Wanjiku wenyewe wanasema we don't want to be recognized kama watu tribal ama atisi hatutaki watu wakuja wafanye. That is true. So you see it is already turning against him because wanabaki tu wawili na Mutahi. Very true and as we said nani Ruto is a political genius. So Rigiji was only good with his head speech when the head had a target. So let me ask you now. Saizi already the government itself has some sort of local arrangement with Odinga in which the government itself will be printing his CVs and kama hizo. They are treating him as part of the government. In fact, Odinga is part of the government right now like it was in the last government. Already we have a handshake. Remember all these things. Rigiji alienda akisema handshake haiwezekani. When this governor is saying that Rigiji alitumika kuongea vitu akitukana mwenzake and yet mwisho you realize as much as Raila may have kind of betrayed Unye with this whole that's happening Ruto too is betraying Rigiji. Like his predecessor is betraying Rigiji. Several forms of evidence, several pieces of evidence. One, kumbuka ile kupanda miti Rigiji hakuweza kumake it ndio why because ya transportation alinyimwa ndege there was another case but then hii ya jana pia nyingine where they are going to the same meeting then Rigiji akianza anasema my transport arrangement ilikuwa na issue so he had to charter a private plane. These are the same things that but these are the same things that Ruto Kenyatta did to prevent Ruto from continuing na tanga yake at that point. But no why are you trying to mislead these people na Bali? I've always trusted you but today umeanza kutumislead vibaya. These sceneries hazifanani nini. Yes because ukiangalia Rigiji ya Ruto alikuwa anafanywa hivyo wa mcut short movement zake za kutangatanga popular ilikuwa inajulikana hivyo for Rigiji hasn't been tangatangering hajakuwa no before ndege kwani matusi alikuwa anapeana wapi sasa si ndio matusi imekuja hizi vitu zake blame game imekuja after hiyo ndege imetolewa na sasa unaona the reason ya ndege kutolewa sieti walikuwa wanataka kumcut short from doing anything ni kwa sababu tu tuliona maintenance possibly so you're telling us what you don't even know and me I'm not even talking about impossibilities me I'm talking about things that happened that one we personally okay I know and you also know since you know I will want you to tell these people right there on your camera why do you think hiyo kamera ilikata ndege ilipuliwa down I haven't spoken about the reasons why ilipuliwa there's one fact though that ndege ilikuwa denied for whatever reason ilikuwa denied not once
Not twice. At least 3 times that the media has spoken about. You see this series of you mentioning not once, not twice, not thrice. It is not like amekuwa anaenda kuapili huko ati mnipe ndege wanamnyima, hapana. Hii ndege wali deprive hiyo time tu ya kwanza na ni kama akaambiwa it is not accessible to you again. So it's not like he's been going back akinyimwa. But again, I want to believe he's been moving na private helicopters, private choppers. Kindly, can you tell me? Do you think hiyo private choppers yenye anatumia ni expense ya gava ya ofisi yake or his own money? Because mimi I want to believe ni budget ya serikali. Wewe national leader, you come, you want to believe, sindio? That's the truth. Even the Wetangulas, the speaker na nini, their movements zinakuwa credited na gava. Yes, thank you for sharing. So Rigi is just being a crybaby. That's what I want to believe. Sina ubaya, I want to believe he's just being a crybaby because hata ukitumia private chopper unakuja na ni expense ya gava, there is no problem. Yeye maybe tu anataka ile military chopper, maybe some sort of dignity. But come on, sidhani Kenyans tuko na hizo ndege zenye tu ziko hapo chini office fulani ya nini, and maybe hapo ndo penye sasa serikali inafaa iangalie this because ukiangalia hizi stories za choppers, issue page zinakujia ni maybe kwa sababu office ya deputy president haina definite transportation mode of transportation. Wachana na magari hizo najua ziko, sema ndege maybe haina definite, that's why they were relying on military. At this point I would like to ask you a question. Go ahead. These things you are saying, are the things you know, things you believe? Things I know. How do you know? Especially this yenye nakwambia a mode of transport. I know this because I have had nimekuwa na ukaribu na governor fulani. And I know kama governor. Your governor Rigiji? No, it's not Rigiji. Kama governor. No, what I know is that every public office, constitutional office, public office yenye iko under constitution of Kenya, it is always funded transportation. It is always funded easy miscellaneous na nini inakuanga na hiyo budget. So there is no way you are telling me Rigiji is coming to a state function on his own pocket. That's not possible, my brother. I'm telling you. I know it sounds not possible. But then, si wewe ndio ulikuwa unanisomea hiyo nini? Ulikuwa tunasikiza na wewe. Was it this interview and they said, jana Rigiji alisema alichelewa kwa usafiri because alikuwa anaangalia. He had to privately charter a plane. Yes. What does that mean? Out of whose pocket? Of course. Whose pocket? Don't say pocket. Let me, Whose pocket? When they say no, not his pocket, from his office. From his office money. Let me tell you. Siwezi nikakuja kwa state function. Kwa bili yangu. What am I coming to do there? Well, then I'm not needed there. Let's agree to disagree. Kama budget yangu haiko pale, I'm not needed. Let's agree to disagree on that. But I stand by what I said, that by grounding him, denying him the choppers he was using. It was not just him. You see, today I want to wacha nikuingie kidogo. It was not just Rigiji. Anyone was deprived hizo benefits za kutumia military choppers unless it is crucial. Umeona? Except for najua maybe unataka kuuliza ya mzee 001 ile Kenya 1. Kenya 1 hiyo inakuanga ya president ya kusafiri, hiyo hata yendi vita. So you're telling me it is right for kina Sudi na kina Murkomen kuzunguka na 001? Wazungukange na wanakuanga board with the president. Wawezi tu enda uamuje nani pilot wa rais eti sasa Sudi ati mzee nataka nishuke ngio mara kwa. No, the president must be there. Hizi pictures zetu tunaonanga president anakuanga bado ako ndani ama hajashuka. So wanapigwa. Today wewe amuje ndege ya Kenya 1. Today I'll tell you the truth. You go. Today you are speaking a lot and saying nothing. No, these people know I'm saying the truth. Guys, help me. Let me ask you. Do you think Oscar Sudi anaweza amuka aingie huko status ama sijui penye hiyo Kenya 1 inalala awaambie pilot kindly nataka kuingia Elgeyo Marakwet? It's not possible. Either way, be as it may. I want to ask you a question. One of Rigiji's issues imekuwa mambo ya one man one vote, ndio? We remember there's a time aliongea kuhusu shareholders. What is your take about ni one man one vote? Personally, I wouldn't agree with the one man one vote. Why? Because I don't think there is we have always talked about being subsidized. Commodities zetu tunapata wakati fulani tuko na ukame ya mahindi ama ya unga, we cry tunasema government should subsidize this.
So kuna na shida gani when revenue yenye sisi tunapata hizi jamii zenye ziko na watu wengi kusubsidize the communities that hazina hiyo? Cushioning someone else is not a bad thing. With this one man one vote, definitely tunaenda kudevelop some part of the country while we leave the other ones behind. Unaona why I'm asking you that? Kwa sababu one of Mutai's issues jana ilikuwa the fact that walipeana waiver ya 117 billion huko, ndio na wakapeana, it was it 9 ama 6 billion huko. Yeah. During the campaign when Ruto was crisscrossing central, major issues zenye pia Rigiji alikuwa anaongelea, because Rigiji campaign on the platform ya kusaidia the small farmers. Kumbuka? Yeah, mambo ya kahawa, tea and coffee. And you know, up to now Rigiji has remained on those issues. Ako like, my people walikuwa na hizi issue na watu tuliingia, watu tulikuja campaign, you told my people utasolve na isawa. It is good wamepeana it's good waiver hizo madeni za hizo kampuni, because people from Western walikuwa hawana kazi. Yeah. Sawa? Yeah. But if you are being realistic na expenditure ya government, and you know kitu yenye naudhi ingine ni the fact that kulikuwa na madaraka day huku hivi, and there was a lot of expenditure that happened that wasn't necessary. For instance, we have an airstrip, and it is a good thing for us as people from Bungoma County. It's a good thing. But the guy unexpect zikuwa zinashuka hapo za kwa airstrip. The one yenye imekuwa imetengenezwa hiyo. Hii mpya hii yenye iko kwa msituni huko, who is supposed to be boarding planes from Nairobi akuja ashuke hapo katikati, if not politicians kinaweta and group peke yao. Because then again, if that money was used based on a formula, are you trying to say that people they don't need that service? What I'm trying to say is that what Gigi is talking about resources kwa zinasukuma mahali fulani unfairly rather than kwao. Unfairly, unfair. Don't these people deserve development? I'm saying in Rigiji's perspective, not me. I'm not the one saying unfair. Rigiji thinks it's unfair based on one reason. Some of these expenditures zimekuja huku hivi clearly politically motivated. Sawa? Of course. For instance, hiyo airstrip yenye wameweka huko, it is good for the Kenya mwananchi akisema, oh, tuko na airstrip hapa, sijui nini. Si tumekuwa na nyingine hapa uwanja ndege. Ijakuwa inafanya. Unafikiri ilianza kufanya kwa nini? Kwa sababu watu wapendi ndege. Ilikuwa na public air buses. Yes. Ama ilikuwa helicopters za za. No, there is an iko na runway. Helicopters zinashuka mahali pamoja. Very limited. Niliona very limited. Now, I'll tell you the truth. Tulikuwa na wewe kwa ile yenye ilikuwa huko, and if it's about length yake, hii airstrip ni mrefu tu. Umetembea kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hiyo. Hii hapa uwanja ndege. Umetembea. It is not limited because ndege zinatosha tu hapo. And one reason why airstrip za ilianguka ni because as usual we've had politicians investing in projects that are sensational, that are populist. Mshamba wa kawaida anapenda kusikia kuna uwanja wa ndege hapa, ndege itakuwa inashuka. Hajiulizi hii uwanja wa ndege itakuwa inabeba miwa, itakuwa inabeba watu. Because I challenge you, enda uliza watu yeye wa airstrip kwa tangu hii madaraka deisha, how many planes have landed there? Of course, no, not yet, but again remember, okay, we didn't want to make this Bungoma session ama Western nani. I'm not making it. But come to think of it, tumefunguliwa hapa hivi Office of Immigration, which itakuwa pia inapeana hizo zinaitwaje, passports na nini, itafanya tu hizo services zote. Kama Bungoma wengi na immigration ni mambo peke yao. Ndio maana nasema it even doesn't have to be the people of Bungoma, but kuna watu wengi tunakuanga na majamu huko Eldoret, Kisumu, kwa sababu watu wanataka passport, ina take much time. So kuongeza this office hapa hivi na hiyo airport hapo, it doesn't just even mean eti watu wa Bungoma. We have Eastern Uganda, hao watu wa Busia ama Malaba kwenda hivyo na nini. Why will they want to use Kisumu ama kutumia nini? Because again, Busia hakuna nini. Ndio hapa hivi tu mambo kurahisisha mambo. Unajua it has been so hard for you to argue that umetuambia Waganda wanatumianga airstrip hapa hivi. Waganda. Unaona kulikuwa hapa hivi even with the transportation hata ya ku export, si wanatuletenga mayai hao watu wa Eastern Uganda hao. Yes, kuna chopa zinakuja zinaanguka hapa hivi kutoka Uganda hapa zinalanda hapa. So it doesn't have to be it is a cross border development, not just for us, and it is even strategic because ukiangalia na office ya immigration hapa, okay, they go handy. Now and you know I'm doing this because I'm dissecting your speech ya huyo jamaa huyo governor. And what I just want us to do is that I want us to end this podcast here. I know you are not happy. I know you are very. Till next time.
But until next time, goodbye.